further up. And if you see our campaign slogan, we're saying let's go from good to great. సాధించింది చాలా ఉంది, సాధించాల్సింది ఇంకా ఉంది. So what that means is essentially ఉమ్మీద్ pe dunya కాయం hai, and there is always hope in BRS doing very well in the next term. Okay, ఎట్లుండే తెలంగాణ, ఎట్లయింది తెలంగాణ స్లోగన్ అయితే చాలా వెరీ క్యాచింగ్ ఉంది సార్. సో వాసు గారు I think 30 years నుంచి చూస్తున్నారు తెలంగాణ ఎట్లా ఉండే ఎట్లయిందని. మేబీ వాసు కెన్ take off from where he left. You have narrated in multiple interviews, conversations, public meetings, what all you have done. I'm asking what he asked you in a different way. Okay. What are the three things that you think you could have probably done better? You have failed. I mean, I'm sure there are areas where there are scope for you would agree for sure that absolutely, you haven't done perhaps as well as you would have liked, or you have completely failed. Can you tell us what is state antara, Hyderabad antara, etla antara? State antara. Telangana since 2004, since you were in power. Srinivas garu annadi. And let me ask you one more small supplement. Between 2014, 18 and now, you are claiming you will win 80, they are claiming Revanth says he will win 80, but realistically speaking, do you agree that this perhaps the toughest election that TRS is facing? Right, so I'll take your first question first. నేనేమంటున్నా వాసన, మీరు ఈ మూడు పనులు చేసింటే ఏం చేస్తుంటే బాగుండేది, ఏం మిస్ అయ్యారు అన్నారు కదా. ఒకటి, భారతదేశంలోనే అత్యధికంగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చినప్పటికీ ఆ పర్సెప్షన్ ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో మేమేదో చేయలేకపోయాము అనేది, అది బెటర్ హ్యాండిల్ చేసి ఉండాలి. పర్సెప్షన్ మేనేజ్మెంట్ అది మేము ఇంకా బెటర్ చేసి ఉండాలి. డెఫినెట్గా దాంతో నేను ఏకీభవిస్తాను. రెండవది, మేము పోయిన 2 టర్మ్లో మీరు తీసుకుంటే ఆ కోవిడ్ ఇదంతా తీసేస్తే నిజంగా కూడా మేము ఫోకస్ చేసిందంతా కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన, పవర్ కానీ, ఇరిగేషన్ కానీ, డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ, రూరల్ అగ్రి సెక్టర్ మీద బాగా ఫోకస్ పెట్టాము, బాగా చేసాము. ఐ థింక్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాలో ఇంకా కొంత చేయాలి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు హైదరాబాద్లో నేను ఐ షుడ్ హవ్ డన్ లాట్ మోర్ ఇన్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మై టాప్ ప్రయారిటీ ఫర్ నెక్స్ట్ టర్మ్. మూడవది నన్ను అడిగితే ఇంకా ఏం చేసి ఉండాలి అంటే, మేము ఇది ఒక వీక్నెస్ అనుకోండి, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రతిపక్షాలు ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడితే తొక్కేస్తున్నారు, మేము అది చేయలేదు. అది కూడా ఒక రకంగా వీక్నెస్ అనుకోవాలి రాజకీయంగా. సో అది మేబీ చేసి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ మమ్మల్ని మంచితనాన్ని కూడా అసమర్థత అనుకునే రోజులు ఇవి. మంచిగా ఉంటే ముఖ్యమంత్రిని బూతులు తిడుతుంటే కూడా పడుతుంటే అసమర్థత, వీళ్ళకి చాతగాంతనం అనుకునే రోజులు. సో మేబీ వీ షుడ్ టేక్ ఎ రీలుక్ అట్ ఇట్, బికాస్ డెఫినెట్గా వాక్ స్వాతంత్రాన్ని కూడా ఇవాళ బూతులు తిట్టడానికి, అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ నాట్ రైట్ టు అబ్యూస్. నోటికి వచ్చినట్టు బూతులు తిట్టే యూట్యూబర్లు, నోటికి వచ్చినట్టు జర్నలిజం పేరుతో మా మీద ఎజెండా డ్రివెన్ పాలిటిక్స్ కానీ బాగా టాలరేట్ చేసాం, అది తప్పేమో అది కూడా. మై సెకండ్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ వాజ్ టఫెస్ట్ ఎలక్షన్ అంటారా? ఓ సి 63 మాకు మొదటిసారి వచ్చింది, 88 మాకు రెండోసారి వచ్చింది. మీకు గుర్తుంటే ఇవాళ మనకి ఎప్పుడైనా ఏమనిపిస్తుంది అంటే హైండ్ సైట్ 2020 అంటారు కదా, వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అంతా సాఫీగా క్లియర్ కనబడుతుంది. 2018లో కూడా సేమ్ బిల్డప్, కొత్త ఏం లేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చారు, ఆ రోజు కాంగ్రెస్తో పొత్తు పెట్టుకున్నారు, కమ్యూనిస్టులతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు, మహాకూటమి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నేను గడ్డం తీయని అంటాడు. ఇట్స్ ఆల్వేస్ పర్స్పెక్టివ్. వెన్ యూఆర్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ఇట్, ఇట్ ఆల్వేస్ లుక్స్ టఫ్. ఆ రోజు మహాకూటమి అంటే అప్పుడు చంద్రబాబు వచ్చారు, ఏమైపోతుందో, 500 కోట్లు తెచ్చాడు, ఏమైపోతుందో, ఇవన్నీ ఉండే బిల్డప్. ఏమైంది ఫైనల్గా? నేనేమంటున్నా అంటే అందులో ఉన్నప్పుడు, నిమగ్నమైనప్పుడు అనిపిస్తుంది. ఇవాళ కూడా నేను అథారిటేటివ్గా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ బిల్డప్ ఏదైతే జరుగుతుందో, ఏదో జరిగిపోతుంది, ఏమో అయిపోతుందని, ఇట్స్ అ మైండ్ గేమ్ దట్ ఇస్ ప్లేడ్ బై కొనుగోలు, ఆ కనుగోలు ఆయన పేరేంటో ఆయన తప్ప. కాంగ్రెస్ పొడిచింది ఏమీ లేదు, కాంగ్రెస్లో కొత్తదనం ఏం లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఏం జరిగిందంటే 6 నెలల కింద దాకా బీజేపీ వాజ్ ఫ్లయింగ్ హై. అయిపోయింది వచ్చాం మేమే ప్రత్యామ్నాయం బిల్డప్. ఏం జరిగిందంటే కర్ణాటక తర్వాత బీజేపీ గాలి మొత్తం పోయి ఆ గాలి కొద్దిగా కాంగ్రెస్ వైపు మళ్ళింది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వాసన్న ఇస్, ఆ రెండో స్థానం ఏదైతే వాళ్ళు భర్తీ చేయాలనుకున్నారో వీళ్ళు భర్తీ చేస్తున్నారు, అంతే తప్ప మా సీటు అట్లాగే నిక్షేపంలో ఉంది. 100% వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్. నేను నిన్న 3 సర్వేలు పొద్దున్న చూశాను, అండ్ దిస్ ఇస్ 1 వీక్ బిఫోర్ ఎన్ ఎలక్షన్. నేను నిన్న చూసిన 3 సర్వేల్లో యావరేజ్ తీస్తే 70 నుంచి 82 మందిని గెలుస్తున్నాము. నాకు తెలిసి ఇంకో 1 వీక్లో మా బాస్ అంతా ఇంకా 30 కాన్స్టిట్యూన్సీలు కవర్ చేస్తున్నారు. ఇంకో 7 పెరిగితే లాస్ట్ టైం వస్తుంది, లేదంటే ఇంకో సీట్ ఎక్కువ వస్తుంది తప్ప తక్కువ రాదు. Robin sir, I had 2 questions for you. One is, you can't separate your Telangana model from your welfare schemes. It's a key part of your entire Telangana model. I wonder if you are promising more than what you can deliver.
One. Second, I mean, how long can you keep schemes like these going for a long term? Because we're talking about the future of Telangana as well. Point number one. Point number two, there is of course a political element to your welfare schemes also. You expect some political benefit, nothing wrong in that. But don't you think there is a law of diminishing returns that sets in when you keep certain welfare schemes going for a long time? When people start seeing it as a right, and which is, and perhaps rightly so, they see it as a right rather than some kind of favor that the government is doing to them. That is one. The second question is something that you had once told me, that one of your weak points, and you had openly spoken about this, is are the young in Telangana, many of whom may not have seen the struggles of the Telangana movement, and so they don't have that kind of connect, that emotional connect with BRS. You said that you created a lot of jobs, but yet unemployment is a political issue that has come up in this election, perhaps because a large number of people expect government jobs. Again, I think my assumption would be that you promised more than what you can deliver in terms of, many governments have, in terms of government jobs to, especially to the rural youth. Well, I'll take the second question first. Memo, what we promised, Robin, was that lakhs of government employment would be available, and we have delivered on that. 2,32,000 is the number of jobs for which notifications have been issued, out of which recruitment has been completed for 1,60,083 jobs. 42,000 vacancies are still with us. We are in fact the state, the state with the least amount of vacancies in the entire country in government sector. And another 70,000 odd are in process, in motion, because of a variety of reasons. Some where the judiciary has intervened, some where the exams have been delayed for a variety of reasons. Despite that, we have delivered to a large extent on the promise. I can't say we've delivered 100%, but we've delivered to a large extent. Yes, but there is perception that we have not done enough. I agree on that. And that's what I was saying when I agreed with Srinivas. Sorry if I repeated the question. No, that's all right. So that's exactly what I was saying when I told him that we could have managed that perception better. Maybe we could have stepped in slightly before and spoken and engaged with all these youngsters. That's the second part. Now on the private sector, the fact is we have probably delivered more jobs. I mean, I'm talking about sort of a pro rata population sort of basis, probably more than many other states in India, because we've been very progressive. We are looked at as one of the most dynamic states in the country, which is very, very pro-business and, very, very quick. So that way, again, we have created number of avenues for youngsters who can come in and avail them. Again, maybe perception that other people, other state people are coming here and taking away the jobs, etc., which also has been created, is also true to an extent. Now, going back to your first question about welfare schemes and how long can you go on, law of diminishing returns. Robin, why do we do welfare in the first place? This country where we sit, India, has seen some terrible things in the past. And Indiramma Rajyam is what my opponent says. Indiramma Rajyam is when Naxalism was ripe. Why? What was the reason for Naxalites to take up arms? क्यों? क्योंकि इतना गरीबी था, इतना लाचारी था, इतना बुरा हालत था, और कोई पानी नहीं था खेती के लिए. The situation was so bad that people actually had to resort, because the social imbalance that got disturbed and people got distraught and they had to take up arms. Point I'm trying to make is, India today has the largest number of poor people on the planet. Whatever Modi would like us to believe. No, I don't question the fact is, I'm saying is it feasible? I'm coming to it. The fact is, we have more number of poor people on the planet than any other country. We have surpassed Nigeria. So, how do you take care of the poor, and also at the same time, how do you grow the wealth? Our model has been one where we tried to do a balance, find balance of both. We ensured that the poor, the vulnerable are taken care of, their basic subsistence is taken care of. And so we started a number of programs. Now, how long can you go on? I think once the upliftment starts happening, our ideologue, one of my favorite people, Professor Jaishankar, told me once. He said there are 3 levels in the sociological evolution of a human being or an institution. First is self-sufficiency.